и не имеют физического обоснования. But Indian philosophy said right from the beginning that there is a way to connect this non-physical entity, the mind, with the physical entity that is your body. Индийские философы уже давно предполагали, что существует способ объединить нефизический ум и физическое тело. And the way to do it is through yoga. И путь к этому — это йога. The main purpose of yoga is to connect your body with your mind and to prepare your body and your mind for deeper meditation. Главная цель йоги — объединить тело и разум и подготовить тело и разум для глубокой медитации. Because only when you meditate, you are able to dwell in the non-physical world of your mind while being in this physical world. Только во время медитации вы можете раскрыть свой внутренний разум во время медитации. One of the very main aspects of Indian philosophy is that each one of us can reach that stage of being in the mind, knowing the mind. But nobody else can give you that realization. Everyone has to do it himself or herself. В Индии принято считать, что каждый может достичь этого состояния осознанности, то есть когда мы осознаем свой разум, но каждый должен делать это в одиночку, самостоятельно. And that is why yoga you will have to do yourself. Nobody can do it for you. И поэтому вы должны делать йогу лично, никто не может сделать ее за вас. Meditation, each one has to do himself or herself. No one else can do meditation for you. То же самое с медитацией, вы должны делать ее лично, никто не сможет сделать ее за вас. That is the reason, according to the Indian philosophy, when you meditate, you realize a world of non-physical entity, and that has to be done by yourself. И это главный принцип йоги, что во время медитации вы осознаете не физический мир, и это ключ к познанию. As you can see, it helps us when we practice yoga. It helps us to get into the non-physical world. Как вы можете увидеть, что практика в йоге помогает нам погрузиться в нефизический мир. There is another aspect. Есть другой аспект. I have already spoken about this. Я уже об этом говорил. There is another aspect of yoga. Существует еще один аспект йоги. The great Indian philosopher Patanjali wrote in his book Yoga Sutra about yoga, which was written in about 400 AD. He says, Yoga Chitta Vritti Nirodha in Sanskrit. It basically means that yoga is restraining the mind from taking various forms. Великий индийский философ Патанджали в своей книге в 400 году нашей эры, которая называется Йога-сутра, на санскрите написал, что йога сдерживает вещество ума от принятия разных форм. The purpose of yoga is to calm your mind and concentrate it on a particular idea or thought or event without letting it move around. Главная задача йоги, чтобы сконцентрировать свой разум на какой-то определенной вещи и не позволить мозгу расширять. I'll only request you to follow one example. If you close your eyes, please close your eyes and try to see what happens when your eyes are closed. Пожалуйста, закройте глаза и увидите, что происходит, когда вы закрыли глаза. I'm sure almost all of you will not be able to concentrate. Я уверен, что практически никто из вас не может сконцентрироваться. And focus it at one point. Попробуйте сконцентрироваться на одной вещи. The gaze
internal gaze moves from one part to another. Ваш взгляд движется от одной точки к другой. If you do practice yoga, the first effect that you will feel is that when you close your eyes, you will be able to fix your gaze at one particular thing. Первый главный эффект йоги, когда вы закрываете глаза, вы можете сконцентрировать свой взгляд на одной определенной вещи. When you are able to do this, you will understand that you are on the right path. Как только вы этого достигнете, вы поймете, что вы на правильном пути. According to Yoga Sutra, there are 8 stages of yogic practice. В соответствии с йога-сутрой существует 8 йога-практик. I'm not going to go into all these details because it will take a lot of time, and the main purpose of our stay here is to have some good fun. Мы не будем опускаться в детали, потому что главная наша цель сегодня – это хорошо провести вечер. But some of the main things, that is, because there are 8 units, they are called, also sometimes called Ashtanga Yoga. This is part of what is called Ashtanga. Asht means 8, Ang means part. So Ashtanga Yoga is basically this. Так как здесь 8 пунктов, то это называется аштан-йога. Аштан означает 8. And you can see asanas through which most of the people relate to yoga is only one of them. И вы можете увидеть, что асана, через которую большинство людей задают йогу, это всего лишь одна из них. The first stage of doing yoga is to purify yourself through moral training. Первый шаг – это очищение себя через душевные тренировки. All the tenets what Gandhiji used, Satya, Ahimsa, truth, non-violence, all these when you imbibe in yourself, you are following Yama. Как только вы становитесь неагрессивным и очищаете свой разум и дух, то вы познаете яму. And then comes Niyam. Basically it means you follow a set routine so that your body and mind are aligned. А потом идет ньяма, это когда ваше тело и ваш разум параллельны. Then comes asanas, Потом идут асаны, which we know, and the normal way we know about asanas and yogas. Every different yoga schools do different way, but basic purpose is to train your body and your mind. Все хорошо знают асаны, практически каждая школа йоги предоставляет эти уроки, но все должны понимать, что это для тренировки тела. And for that training, you also need to train your breath, because breath is the most important element in the practice of yoga. Но для этого нужно тренировать дыхание, потому что дыхание – это ключевой элемент в йоге. That is called pranayama. Это называется пранаяма. The next step is pratyahara, which is basically self-introspection. When you close your mind and your gaze is focused, you automatically get into your inner self. Следующий шаг – это пратьяхара, это когда вы погружаетесь в себя и фокусируетесь на какой-то определенной вещи. Then comes dharana, which is concentration. Потом идет дхарана, это концентрация. And then dhyan, which is meditation. Потом тьяна, это медитация. And topmost, the highest stage of a yogi is to get into a samadhi, which is a deep state of meditation. Самый высший уровень – это самадхи, это когда вы достигаете самого высокого уровня медитации. With this, I will skip all the other slides because they are basically the same things explained in different forms of explanation. Я пропущу остальные слайды, которые, в принципе, объясняют то же самое, просто в других формах. What I will request you to understand the basic philosophy which yoga teaches all of us. Я хочу, чтобы вы поняли основополагающую философию, которую учит нас йога. And once you understand, the other benefits of practicing yoga become a byproduct. Как только вы это поймете, все остальные награды от йоги будут просто субпродуктом, они будут автоматически.
We'll see you at Marinsky Park on 20th of June. Мы будем рады видеть вас 20 июня в Мариинском парке. Thank you very much for coming here today. Спасибо, что пришли. Це Анджалі, Пушпанджалі, це танець, через що ми вітаємо. Власне, вітами молимося Богу і просимо благословіння і успіх. Це також використовується, коли привітають гостей. Квітами танцюють. Дівчата зараз перед вами, театр-студія Накшатра. І цей танець має таку енергетику, який виконується як справді на початку вечора. Пушпанджалі, театр-студія Накшатра. Nakshatra Indian Dance Theatre will present you now with a dance which is always performed in the beginning of any evening. Pushpa means flower and Anjali is the palms, and an offering made of flowers with your palms to the god, to the guests, to everybody present. And so we greet you with Pushpanjali, Nakshatra Indian Dance Theatre. Tari kita
sani tat jum tat se ni ga 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 sama ga ma pa sama ga ri sa ma ga ma pa ni sa ni sa ni sa sama ga ma pa ni sa ni sa ga ri sa ga ni ma ga ma pa ni sa ni ga ma ga ri sa tu ga ri sa tu ga ri sa ga ri sa ni pa ni ga ma ga ri sa ta ram ta ga ti